adofo mema wakwaba eba prophecy today. Ene de yepono so ayedi hu nkomo na yebedi hu nkomo ya dwedwe hu na eye nkomhye ahodo a yete wo asofo ne komhyefo ahodo ano asomasi ne bedi first asomasi na mahunu no asomasi ne yayi ne se abatoa mu ono ne bedi nkunim abatoa ahodo a ekoso wo Ghana ha bia no yetate Nyankopon nipa ahodo ne se we se mahunu we ne bedi first mahunu we na yayi no we ne bedi first nkomhye ahodo etete sa na e wo Ghana ha no eno ne nya ye behwe wo Bible no se etisen Bible no ema bibi sa ana nkomhye bi sa wo homa abato ahodo a ekoso ne nipa asetremu nema bi etete sa na Ghana ya abato e den na nyame ehufa ho especially die di anima eba eye 2020 na migidi se onso woni beje ho efise politics ya de Ghana fo ani je ho pa nti yenkwe na yehwe Bible no nkomhye ahodo a ekoso ne nia ebekoso nia ewe yanimi abato ewe yanimi ne nia edidi so a ebeba nyina no etate nkomhye tisa den na Bible no kafa ho eno ne nia ne eduru so a yepem ne na yefrase se Ghana fo ye obi a ye neje abato ho pa ana menka no se amanyosem Ghana fo anije amanyosem ho kese pa nti se osori anopa free TV so nko wankrata ahodo mu internet so radio so free crime besin kosi ya ne ubeti babia politics na nwanwa pa se Ghana fo odwin politics ho che ho bibia opa ye sori anopa ye best start ye bedi politics ho nkomo san fra anopa besin awia anwumre anajo a wokoda nyina no ubenya radio stations a ye ka politics ho asem ye beka ye news ofa ye news gina ho a ye news no se ye beka ne 1 hour e mu 45 minutes e politics Ghana for per politics kese pa na sumasi ne no na yesuma hodo a yekọ se o ye kramuni ye Kristo ni okọ asore ben sum no akandifo no nso ahunu se nam se ye nije hunti no mo nso asie omo afa ntare bi ahye party bi ntare kales bi no mahye na omo hihye political parties ahodo achi na ye hye somachi na ya ye ho ohintadu achi na ye support political parties nti ye wo religious leaders associations ahodo e wo Ghana ha osoma ahodo ne osoma kandifo ahodo a ya fa political parties ahodo ntare ahya ye hye goggles bi no ma niema ye nyina da adise wo ye politicians e chense wo ye sumu akandifo de woye wo Ghana ha nyina press conferences ahodo kwan a ye faso kasa ntare kales ayehye niema ye ne nsenkyereni bia ye da na di ni kirese omo afa political party bia tare ahye na ni nyina ne se ye hu se Ghana manma no ani je politics ho nti Ghana manma ni je politics ho dia ene yensu yensie politics achi na yemfa yebu a wobu yen wo yesum na yeda no enye campaign na en support party bi e wo kwan ba ko bi so na kwan mienu so na nne nkai no de me de ye mahia na ye hamisa ti se e bia obi beba na obeba be kase Nyankopon akase Nyankopon yi a kire me se nkomhye a mahu se in fact so obi efrase kasa hye nyame ano wo mra nyame nkasa ye dia prophecy today ntumi nyedi so ka no said ye wa ususu no ne said ye wa wadwen ye na wodi udin ne opposition bi a wo e ka wasem said ye wa ususu no fidili a ene de ye wa wasem na so ka ze nyame se mahu ni se Nyankopon ayi a kire me se ene na wo se ya ye kasa ma Nyankopon na ye gina ho ahwe de Bible ne ka se de Bible ne ka no ho nko ada wuro ne bebo no e wo se ye da oto adi na ye ma amanfo hu eno ti ne ya fa saadi suyen se ye ba be gina so agina Bible no so ada safo ni nyina to adi na ya pa won hontoma nti bo so na tena se na mre da yanim kakrai de ye be fa na ya yono no ye be fa Bible no e de aso bia nyuma ahwe na se de Bible no kan ye no se bia na ye dua pa ye de na ba na ehunu nti se o se oye Nyankopon difo na Nyankopon yi a kire na ye de Nyankopon asem e de ne begina asonye so na se otimi pass de a
ene na hallelujah na wantumi ampaase dia yebɛda na di na yeyi ne to akyerɛ ama wiase nyina hunu sɛ ɔse nyame se ya nyame nka ahwe nhyɛ na no nyame nka ahwe nhyɛ na no na yefa mu miɛnsa pɛ yenim sɛ dɔɔso pa especially sɛ idru abato afi mu ti sɛ ya aya na nipa bebre ba bɛka ma hunu sɛ mate sɛ nyame yi akyerɛ me sɛ ɛnam baako ne mienu bi a osusu sɛ bɛkɔ yi ama wonti aya na wɔpɛ saa sɛ wɔyɛ saa no ma no na yefa mu miɛnsa pɛ na yaka ho asɛm na megye di sɛ mu miɛnsa pɛ yi sɛ won kata wani enye party bi kala na hyew anase party bi goggle na wahye na wo pɛ nokre pɛ wo bible numa ahunu sa afo etu dia menye ni sɛ akyinje bi wo ho a wo hwɛ video wi wi a ebema wadwen aye wo ntanta na no ne a menu mienu ebefa ne ahwɛ yɛhwɛ dia edikan yɛfa Islamic cleric bi me de aya na omudi ne nhye da hia me sa because mempe aya na mempe se me discuss personality nipa no nisu ne ban a odigina ho asem na ya na asem na APF na no na asem no na ya na mpese yehwe nti ni din ne dia ya na nka din ne dia nhye da hia me sa na ni nipa oye ne dibia no dia aya na mom de hia me pa ya asem na omoka no asem no na mpese yedigina so ne so ne yehwe se asem no ye nokre se de nipa ne claim se eye no nti eye videos nti se yenko na Islamic cleric na sama okan yentie na yemfa mu aba. 19 will be difficult economy once again, same as 18 and 17. The prediction was already been made. So by the 2019, maybe the later part of it, the later, let's say 2 months going there about for the country to enjoy better. It's just to do the sacrifice, and then 2020 is going to, the economy is going to be okay. Who's going to win the election 2020? 2020, I just predicted. I told you that things are subject to changes. That's what I told you. You can predict today. Just 2012, I told Black Cancer personally, but that one didn't come. And I said that Nana don't win. And in the end, the thing also changed. It has subsided. That's Quran 13 verse 39. God establishes what he wishes. And then sometimes he tell what will going to come or it has come to pass. And then he also establishes what he wishes. And with him is the basis of the book. That's Quran 13 verse 39. You can see it now. Then later you do it in that way. So right now, who is going to win 2020? The 2020, for now, as I'm calculating, I'm seeing NDC leading in my prediction. They are leading. When we say leading, it means that for now, because since Quran 13 verse 39 is saying that this is subject to change, maybe you yourself, you know that in the Bible that one of the prophets, is it Isaac or what? He was going to be the prophet. Then the mother convinced. Yo minya utie de papa yi kan ya ye bisa wo se wo de niema toto nsone so kekan bo mu no hwe koram mu no wo hwe huhu mu no de na wo hu o se mi hu ni se Jomahama elidi ewo 2020 abato yi mu na ono anasem na oka no e kire se onye too sure e kire se Quran na kire se eduruba bi a de yehunu no Nyankopon pe na ye adwuma wonso so si huhu mu no uhu se Jomahama elidi nti se de wahi na ye de wahi yenja nyame pe ma no na oduru ho no aditame de obeye obedi nkunim anase wo huhu mu no uhu se wadi nkunim na mom ebeduru hu na mu no ebetumi asesa den na opese o kire wo san no ma we num na kire se safo ya hye goggles bi ndi ono de ono pese o hu no enu no hu no o hwe ntakram ade o hu no no efise Nyankopon ni atoro na de wo honhum mu no kase chen de wo honam mu nti se ye no krese honhum mu no sa na wo hu ne de a nke wo se ba honam mu na so wo se wo hu ne honhum mu nso betumi asesa nti asam na wo ka no ene na mfa so be na wo so wo be ka kire yin so onim se de wo hu no honhum ne betumi asesa de a den nti na wo so wo be ka kire yin se ene wo hu se obi lidi
we too vague e say kwan bebre da ho nti je say o ka say we be lidi ana we be wini na chena ambam na da ne koyese ya na ontinye dia na nsese bi nie we kire say pure guess no oye no ono de na dwen mu no de opese enye ho ma no oka na mo ka ho na say anye ho nso so a ontinye ene na wo hu hia say wo kan because aba ye kotui ejina mienu pe yenim say Ghana ha yere so pai so te say den kra for the last 20 years parties ahodo e wo Ghana ha edi nkunim MPP ni NDC ndi so ka say MPP anwene a NDC ba wene abato so empai na asama wo kan ene ne sen ndi ekotom se de okoye ne dia ene wadi nkunim antom dia ontinye yankoi na ye to aso no on say so ohwe ne die ya a pure guesswork prediction no na eno na e kire se nyankopon komhye no enye vague ti se de papa yikan nyankopon komhye no eye sure if it's a policy yasam na ye kan na enye ane ne dabi na ane nyankopon asam no ye sure because ono nyankopon ni nim de okan ti se ye ono na yi a kire ode a it should be specific with specific endpoint. Enye se obeka na bia na ayesa bia na anyesa na se nyame no kra nim de ebesi na so nim de obesi na ono na aka kire ono wayi a kire ode a enye the question of guesswork de ene ye wo mo akọ school akese akosua wo university a omo ye very good at looking at certain parameters niema we ye hwe ni se ye hwe we a we kire se we ne belidi ene Ghana ha ye wo benepsin ne wona ekeka ho a ono no ngina bible so but ogina niema esisi wo man no so etumi predict kire kra with specific figures man bam sa ndia no he can even do better than the won yie me huni so lidi wo honhum hunamu no bia bedru ho na asesa eya nan so sem na wo tro kire yi we num ne efre no nkom hye wo akandifo no religious akandifo no say free nkramosu mu say free Christopher sumu no we ni niema omo ye dada Christopher ene agidifo aka no yenko de toso mienu we ye friend no Bishop Selifo Amoako na sore ni because me shedan aya no mo sore no mani nye ho because me personal na mom asem no oka ne hia me ndi asore ne de shedan hia me but yentie prophecy no na yehwe de ewo ho has already started. More open doors. This year is an election year. How many of you know that it's an election year? I looked and I watched. 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 And the angel that descended came from heaven, and he whispered into my ears, and I saw the flag of MPP lifted up in the second time, and there's nothing nobody can do. So get ready, MPP. The Lord said I should tell MPP they are coming back in the second time. Says the Lord, I looked, I watched, and I saw the flag. I saw the flag, and I saw the angels waving victory for MPP. That is what the Lord showed me. So that is it. That matter is settled. Here it is. That matter is settled. I don't like politics, but I looked and I saw the flag of MPP. Two angels were waving it up. They were waving it up. They were waving it up. And I saw the president. They put white powder on him, and the vision left me. Menua asem we a papa yi kan ehu pa na wunya adagye tie ni yi a megidi se e video ni ntimi mpese me repeat video no se mebo the same video over and over again but wo de wo sa kwanya na san wachi na tie ni yi pa
de di kan a meka ho asem ne se hwɛ sɛ de asɔre manas ne asi agye wo mra ofiri ase bɛka de ɔse ɔhwɛɛ no ohuni no de di kan wo ka kyerɛ me sɛ yɛ nkom hyɛ de a ɛyɛ den na wo hwɛɛ na ohuni nkom hyɛ yɛ hwɛ hunu Nyankopɔn ni so ade hunu ba wo so a ɔfa wo firi honam mu ewura honhom mu a enye hwɛ awode wani hwɛ na wo hu tie na asɛm ni yie pa o se me hwɛ na me huni yɛmfa yɛ ni hwɛ anisoade hunu hu enye honam mu asɛm na wode wani ahwɛ hu ndi eno kra kyerɛ wo we kra yɛ first point kyerɛ wo sɛ asɛm na papa ne ka no oboa me se oboa yɛnto aso de ma no boa bi ewunie so wonya adagye tie nsɛm na ɔkan na egumienu de odi kan se ɔse ɔhwɛ ye ka bibi gu naso na ohun se ya pagya MPP flag de toso mienu afei Nyankropɔn ka kyerɛ no se ɔnka kyerɛ MPP se wo sanaba de toso mienu na bɔfo no kita franka na ohim the Nyankopɔn yi kyerɛ no also fresh I was here I looked and I watched wohwɛ na uhuni de Nyankopɔn aka kyerɛ wo menuanom ɔka second time I toso mienu no na ni so ade hunu ɔse etoso mienu no na obehunu sɛ president no ɔka na asɛm no nye de na ni so ade hunu etoso mienu de edi kan no ɔka no wanka president asɛm afei ɔsan narrative ana ɔsan ka asɛm kro na de etoso mienu no afei de wahunu president a yetu powder agu ne so ansa na ɔse ani so ade hunu no ejai no well wo de yɛmfa no sɛ ni nyina bom yɛmfa no sɛ ɛyɛ ani so ade hunu baako asɛm baako ɔkan ya ehunie sɛ ohunu sɛ abɔfo no ekura MPP franka ehim adabraka sura abɔfo kita MPP flag ehim ene na afia NDC so bedi nkunim no abɔfo no so NDC flag wɔ heaven na sembe nkura ni wen so nsɔre mani age ye bɔ dede wasondan mu emasa asofo yi minua honam so niema ayeye no wa ha no MPP ne NDC ne sa flag ne wa ha no empie heaven o empie wo heaven enuru heaven kwaya no na ura heaven hompo tie meka Matthew chapter 6 verse 29 nanso mesemo se Solomon ani onyam nyina mu no wanhyehye ne ho se yenom biako de Solomon ye wo wiase nyina ono a na hinwa a wote so ye di gold aye na first ansa na wakọ na hinwa nim oji gold as tax o se de wo ye nyina no se sorofo hwa heaven fo hwa ye hunu se oni lily flower mpo eyepe na se Solomon niema oye nyina achi ono mpo a osi asonda ma Nyankropɔn no ani onyam betena mu anipa ntumi nwura mu no ono de oye nyina no ye se na ni onyam no endru lily flower ebeda na ebepagya NDC ni MPP flag de akwa heaven akohim no ho de ntro no sa niema wenti ne ye se yebe kasa na yebe dasafo we nyina ato adi de ntro no de ni ngwase na adi gu nyame sa no se sura bofo ekita MPP flag ehim MPP nya NDC de Ghana fo mpo afono omo no aba jai
My uncle dear Tosso Miensa. That is what he has done. He has revealed it. And God is my witness. I saw God reveal And he said 2020 election. like election 2020. That ballots has already been cast in the spirit. Now this is what I say that Ghana. sympathizers of NDC party What you get see in your Ghana? Abani yatuwe yatuwe mama bubwe ama MPP awini yatuwe enti yeye bakone ade akoko motibe kwa kosisi no eno de eye hunam ade akeke hwe eye Father Abraham committee no Father Abraham e chairman committee no mutusu amampa the former nations no eye Father Abraham eno onyame de ahye ne sa ono ye chairman Father Abraham. So Father Abraham is the chairman of the committee that appoints presidents for nations. Job mu nyina wo ho. Job and his colleagues. Me kan okra kire. Jacob and Isaac mu nyina wo ho. Jacob and Isaac are there. Papa David e wo ho bi. David is there. Solomon mu nyina wo ho. Solomon and the rest. Me kan okra kire mi count. I am telling you the truth. Menua. Utim hu se papa yi asem ye wo kan die. Ntro pa no di. Se yato 2020 aba ye beto no ye ntro nwie ye no yato awie. Yato no honhom awie. Ene ma asem bisa nie. Abofo na to ye. Ana Ghana fo na to ye. Menua wutie me so ye Ghana ni a me bisa 2020 election aba no wato bi. Ya fra honhom ama wo honhom wakoto bi. Ana asoro abofo ne to ye na asoro abofo no mo ye Ghana fo. Minia enti bibi nkyira wo se saafo yi e ya zaafo nko a hwe obo David din na de enti ameka kyerɛ se meyi onyina ato ne nie yemfa na se nasem na okan e ye nokre wo de yemfa na sa se ye nokre se ye nokre se ohun ye na ote ya din ba ko po obo kan ho se saafo ne na ye committee ya omo yi amampanyimfo no obo David din Yanko Bible ni enko bisa se David wu ye no. Hena David wo. Yanko ni enko bisa. Ni enhwe sa committee na o se Father Abraham. Eda no na David e ka ho bi. Na omo na yi amampanyimfo. Ndi omo ayi 2020 abato a Ghana fo e koto ni nyanto ye no. Ye yi president no. Yenkotie. Yentie ho asem. Se utumirika na okọ asomafo ni nyuma tira ye mienu nyimu aye adunu nkron ne aduasa 9 na ye ka David ho asem o se ohunu David se David ka committee no ho ndi ye bisa se David wu ye no he na okoye di ohun ye no honhom mu asem no ohun se Abraham ne Job nim nyina wo heaven no mo na e wo committee na mo yi amampanyimfo no ye ntie we eye Peter na ekasai Pentecost da no wasori agina o kasa ana o preach na o preach no o quote David na o kire David nkomhye a o hyeye ne nkomhye ne mabu na say no ka no verse 29 anuanom momma me kwan na menka ajapani David ho asem pefe menkire mo so because o ka obi ho asem pefe a na kire se onfa bi nsie enye abebuo na wakache mi se ye bibu enye kasakwa na wakache mi se ye kasakwa o se o ka ne pefe a kire se wawu na wasie no na ne da wo ye nchen ha de besi nne wosie David no ni tomb ana ni grave na damena eda so wo ha asase we so ebesi samre na ono Peter kasa no verse 34 na David ankosoro de hia me nyiranie na David anye den ankosoro minue se trone se David ankosoro na Peter se David ankosoro eye den na sofo owusu bempase oye difo ma memfre ne sa se ose wo hunu aniso adi hunu adifo nso de hunu ndi difo owusu bempase wo hunu se committee a e wo soro ho a wo yi amampanifo no David ka ho bi nti sese yenje owusu bempani
ana yenje di Peter kan ni mo hunu de ntia me se omo ya difo atrofo no yenko yanim kakranka ho ebia ebeboa wa ma wate mase ebia obeka kire me se samre na wo kan sa asem no na wonyanko soro na akire yi no na saafo ni nyina asore koye yentie wo Messiah noa na numtom emere ben na wona awusha adaka mramu no ebe sore akosoro na wanya wona katua. John chapter 5 me kind verse 28 mumma yenum nyamwanwa efrise dono reba wona wo adaka mnamu nyina betemene na wafredi na wana wayo papa no beko nkwa wusori mu na wana waye bone no beko atemu wusori mu wote se yenua Peter kan se David wu na ne da na daka mna eda so wor ha babi a yesie no ukọ wa obehu ni nompe eno na Messiah kan wa ha se wana ewo daka mna mu no ebeko so akoda kamrama akopem se ono be sori afri soro obe sori afri soro abase obefa ne ma ahotefo afri ha akọ ansana wasori anya wona temu ana wona katua ede won be kosoro ndi sese hwan na osu be mpa huni se David nkosoro nkoje na katua na wona wobenya katua afri nyankopon ba ho no ewuda so wadaka mnamu dia Abraham hwan no hu no minim so obeka kire me se Abraham Lazarus dan kukum ene dey beyond the scope of this addition na enye nokre Abraham nko ba bia Abraham wasasi we so odadaka mnamu se de addition ni nyina Bible ni nyina kire yen se obi anko soro nkoje na katua na se de o kan o John chapter 5 verse 28 obia obesori akoje na katua wo soro ho no Messiah ne se o shadaka mnam na daka mnam no obete ne asori afri aba abesin akọ wusori ene nyanuru yo wusori ene nyanuru ma men kan foforo nka ho na tie miye so ko Hebrews chapter 11 na de ma Hebrews chapter 11 no very interesting ni say Ofa Hebrews chapter 11 na the man here very interesting ni o start free verse 1 na o kire o gidie se gidie nti na ebeje obi ankwa na de biara obi ye wasase so ni nam gidie so nti from Abel no pen so ba be see the last person obi wu so no ye nam gidie so na agi obi nye nyuma ye fa nyuma so ngi obi ada ye nam gidie so na agi obi na o free ase afa se Abel nam gidie so Enoch nam gidie so Noah nam gidie so Abraham nam gidie so Sarah nam gidie so na nipa bebre ebetena ase including Moses ni Israel fo ni nyina nam gidie so ndi obaya no dru verse 32 no Hebrews chapter 11 verse 32 no na obeka sei na eden na menka biu na se mereka Gideon Barak, Samson, Yafta, David, and Samuel, na difo no ho asema anka daje bebo yen wona wonam gidie su kodi ahimia hodo so nkunim di asemtene nya aboshe sisi jata no dum ojatumi dwane nkranta no nya ahomre mu ahoden yo okon mu ahodenfo ka nanafo mpesu agui mansa ka wona wufo a wasoriye na ebinom so wode won gro atopre na wampe oje na wonsaka owusori a echenso de enti a wampe oje ne se wonyina etwen agye a eyeboshe a Messiah na ahye ne ma ewo John chapter 5 verse 28 29 na me no kan ye se saafo ni nyina wusha adaka mramu no se wonyina firi adaka mramu no wobete ne asori sa wusori no ho asem no ka no nti obi anyanyaye Yenkoi, Madru verse 36, Hebrews chapter 11 no. Na ofofro hunu anim guasede ne ohwe. Mpokyere ne duamu nanso. Wosi wonabo de owan pae wo mu. So won hwe de nkrante kunkum won.
wokyini nwanten ni mmirekire nguma mu ehia won ho dwane won wo hunu amane won a won se wiase wochinchiri esere so ne meposo abodan ne asase abomu tie verse 39 no aha ne ade ehia na yenum nyina a wonam gidie so nya adanse pa no wonsa nka boshe no wotiye wonsa nka boshe no ne ye den verse 40 efri se onyankopon asiesie bribia eye chenso asie yen na wankwati yen anye won pe nti wankwati yen na gidifo a aka akire no antua wonka efise ye twere exams a ye twem obia twere na exams wie na waye ka gege ni nyina de akọ ye gege ni nyina de koduru ho a mu nyina mu certificate ne ye de ni nyina beba mmere ba ko enti certificate na ya award no mo de breye no omo mfa bi de mmere ni nje obi enti nyankropon ankwati yen anya wonpe nche se wonyan safo ni nyina nsa nyan ka boshe no na yeda na aka kire me se obi adikan wo akwaje akatua obi a start wo ho a ono enjoy a ya man post a odi electoral commission wo heaven minua wenum ne niema se yenim bible num ne yete se sa asofo yi no muka sansem wo ya ye bese wo hu nyankopon asemi ni wo mu John chapter 3 verse 34 ne say die nyankopon asoma no ka nyankopon asem say yampase nyankopon na asoma won na wayi akire wona nka nsem a woka ne ye dia efo nyankopon asem so na ekire mu nka enka megu nyankopon asem bona che say safo ni nyina nim nyame na nsem a wo wona akoma so no woka me pa chotie owusu bempa ono ani video foforo bi a eba ya mebo na tie se sa nipa yi oye politician anase oye nyankopon nipa yentie o se nanado acha ambulance awi o nanado acha ambulance ampa nanado acha ambulance ocha ne dabai ene ya ana mon kan kire mi wache free ni papa mantem ocha dodo asai more than 300 ukuro mu he doma ambulance ni bi edru ho. Oh, what a wonderful ambulance. Omo fra so for same so anka nkyere me ana so for nka nkyere me na wo nanado che ambulance ani ese o say 307 emo nana tie obi a want to ba ma nanado bia we baifo 2020 want to ba ma nanado a na ofie bayi ya wo no so anasa wa na bibi hwe ani ase minua intiti sasema papa yi kan se oye politician anase ofiri nyame oye nyame nipa nyame adwuma na oye anase onoa ne nam ne peso na oye ne politics asonda mu na wugina nti se obi antoa ba ma politician bia de ye no so oye baifo man ben ne ewomi adifo ben ne ewi nyankopon krofo ben ne ewi sa nipa wesi nyankopon honhon woni mu nti yentie no 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 hu ade a nyankopon yi akire no nua we na kire se o political goggle a wahye o political calesa wahye nti ni niam oye ni nyina o si nyame si oboa nyame nyi hwe nkire no odo a na de ne pe na nya na niche ho no oka na oka ne sa na wasuru na aye o se nyame se na sa nipa we de nyame nyi hwe nkire no nyame nka asem bia nkire no na denti na nyame nkasa nkire no obeka se nyame akasa akire me enna mpese ye mfa bible no na ye mbisa kakra
denti na nyame nkasa nkyerɛ no obɛka sɛ nyame akasa kyerɛ no so obae no ono abɛkae na ɔka sɛ me de misusu sɛ bintu aba ma asomasi ana bintu aba ma obenti a ɛno yɛ ɔno nasɛm ɛno ɛmfa bia ho na ɔka sɛ nyame se a hɔ na me haw no wɔ nti dan na nyame nkasa ya denti na nyame nkasa ya saa asofo bɛka sɛ mahunu sɛ nyame ayi akyerɛ me sɛ nyame se yɛnkɔ bible ni me na we nya de a ɛyɛ de edi kan ya ABC yɛnkɔ bible no na yɛntie the bible no ka Jeremiah chapter 14 verse 14 na atro na difo ne de hyɛ medin mu nkom mensuma won na menhyɛ won na menkasa menkyerɛ won atro ni so de hu ne nkom hyɛ ni asɛm hunu ni wona akoma mu na ada na woka kyerɛ mu yi wona akoma mu na ada nyame nka hwe nkyerɛ wusu bempa ne nkrofo nyame si nyame ya kyerɛ mu saafo ni nyina boa nyame nyi hwe nkyerɛ won ɛyɛ ntro ne na ada wona akoma mu asɛm na ɔmoka nyame nyi hwe nkyerɛ won sɛ wotumrika na wokɔ Jeremiah chapter 29. Jeremiah chapter 29, me kan verse 8 ne verse 9. Na se asafo Awurade Israel nyankropon sie nie. Mo mamodifo a owo mu no ne mo nkomhyefo no nsisi mo. Mo mamodifo ne mo nkomhyefo no nyankropon si ye ma wansisi won. Sa nkomhyefo no o yusu wo ho no. Tie English version no. For that says the Lord of hosts, the God of Israel, let not your prophets and your diviners. And that is exactly who these people are. They are diviners. Omo de ahonhommone na ye divination. Na nya nkom hye na omo hye. De omo ni nyina de omo kɔ no mahunu sɛ mate sɛ ni nyina e ahonhommone na saafo no ne wona di afra wo di ntrogu nyankopɔn so. For they prophesy falsely unto you in my name. I have not sent them. Nyankopɔn say on soma won oni won. Na yabaka Nyankopɔn say na ye the confusion aba oman mu ye the confusion aba Nyankopɔn krofo mu na ye ntokwa na ye he ahomone na saafo ni won di duma. Nyankopɔn soma saafo ni bia enye nokre se Nyankopɔn asoma omo ade omo pe na eka de oye omo de. Jeremiah chapter 23 verse 16 se asafo Awurade sie nie muntia difo a wo hye mon kon nsem wode mo kɔ ahuhudie mu wona akoma mani so ade hunu na woka emfiri Awurade anum wona akoma mani so ade hunu de ono pe so hunu enam party kala bi a wahye nti sa party na ani so ade hunu na ohunu emfiri nyame na monka nkyere omo se omo nsafo ma no na omo ka asem kyere omo na enam je omo di na ahoto so omo de omo ato omo so ni nuru omo de aye omo nsafo ma nti omo ka asem asafo ma no mo akire no so omo susu se sa na Ghana fo nyina ate a monka nkyere omo se Ghana fo nyina ante sa na prophecy today ya basa ye be pass afo ni nyina to so di Nyankopɔn di nka asem na ye ntro de a ye beba you be hold you responsible for what you say. It is long overdue. Mwatra Ghana had introgu nyame so saa obi anka mo hwe. Munam mo furu so ekeka nsem hunu jika mo pani mudin hunu na mo penti na Nyankopɔn kasa na mo aka na mo obi agina ba bi kan nsem hunu gu nyame so. Mo ba nti ne yaba no. Mo ba nti ne yaba no. Na safoma no so peni saa. Na ko bi tuwo disantro we kyerɛw na o kan o Bible a nti wo hunu wom. Watra wa ma ye kekasa nsem we kyerɛw na ote ho ebo nsem hallelujah amen na uhurisi e waso ndam wo hwe prophet am akone de na ye him party flag e waso ndam ye him party flag waso ndam ntu ka se wasore no se de wode wadi ntro akyere wasore ma no sa na heaven so de nti wa hunu se soro abofo him MPP NDC party atrofo mienu we no awu Ghana ha nkonkonsa ne tro ne awudie nkwa na omudi wa Ghana ha na bofo afasafo ne flag him heaven ben no yete Ghana ha maya yetim na yese excavator 500 atumi ayira ye hu ba bi excavator no se etu ye memye na ye hu excavator ye bicycle na bicycle cry yetumi fa hye botom saafo we na sura bofo ekofa ne flag akohim saafo we
MPP NDC dia omo ye Ghana na wo be kan kire me say timi ka kire so wakoto nkonfem ebe ye nkonfem na nkonfem na timi atu afri mamba kun ko man foforo safo we nom na sura bofo we be for mo flag ahim na dem tro na ya na mudi ne sa no nti se mo safo man na mugidi se mo kan sam no mo ntimi na na akira madwenya mo se Ghana fo ni nyina ate se mo safo man mo no Ghana fo nyina ante se mo safo man no nti se mo kan sam a mo nwe ho bi mienu ne ye be fa dane akire ye be fa bie Bible num e de atoto ho ama ya hunu se de mo suban tie Muntra Ghana ha ni sanse mfono ma yehwe mu bio Paul twa picture bi fast afo no ho mani je ho pa Romans chapter 16 verse 18 na wona wote sa no wona ehye control na nyame nkan kire wona wakoka nyame nyi nkire wo se nyimahu nyame nkan ye wo se maka ye hunu ye wo se mate safo ni nyina no nema mienu eda se ohunu na koma so asem na ono eka ohunu hwe na oka anase wo hunu nanso hunu ye ni mfiri nyame honhomone na mo akwaje amode atete mo nsore na amode hihya nsore na ase no emo na yi sam fonyini ne kire mo no na twa sa picture ne de kire mo nti se ono ade na nyansa a ehye nkom ne se ope ho ani onyam ne se ode bedada amanfo na amanfo age na di anase ahomone na yi sa ni so de hunu ne de kire mo because omo ho na mo akwaje tumi di ya adwuma na manage de Paul kan ho ni nyina ko be wie ba ko ahomone na okoje ne nchen tumi na ahomone ni yi kire na enam se ope sika yenti se de Paul kan no Romans chapter 16 verse 18 o se na wona wote sa no wona etise wusu bempa no ne amoakonom ne wona etite sa ye mahunu election we ye ya kire me yato aba wie Abraham nom na edi amampanyimfo ne de ekeka no oboa na de ntia oboa ne safo ne ye sa adwuma ni nyina ne se wona etite sa no ensom Yashua one Messiah no safo ne ensom Yashua one Messiah no na woso wonara wonyefunu na wode tekire made ni adokodoko sem dada wona wonim bone no akoma wona wopa nyamsum a wonim Bible mu na eti se oh de wo kan betumi afi Bible mu na betumi aye nokra enye nokra betumi safo no na yede tekire made nsem a ede nsem atiti sei yehwe na sei mo a mo ho ni nyina mo ye party bi fo achidifo a ni ya hye nkom mahuni se party we ya wene Monso mo abaje so ye so for odi ye hu sa asem we na eba so a mahunu ne say because onim se o kan sa mo a mote sa no mo do so ndi mo be baje ne so ndi ya taiti pa asofo na dodo nara ewo Ashanti region no ye nim se Ashanti region ha nyina no ana Ashanti region no dodo nara ewo party ba ko bi no wo mun komhye nyina nam sa side no no mo mun so wo voter region no mun so ya yi na mun so nyina komhye ni nyina nam sa side no safo ni nyina wo yefunu nti no wo ye de wo ye no nyame nyi nkire won nyame nsoma won na menua we na kire dua ko a eso sa aba no we na kire se safo no nokure bia ni wo mu efisa kire ne se de nyankopon asoma na ne ka nyankopon asem nti se yampa se nyankopon na asoma won na nyankopon hu wo mu a o mu ntimi ni ntro da nti se blatantly nyankopon nyi kire no no wa babo ntia beka se nyankopon ya kire ne kire se ho market kire wo se nyi nyankopon asem no safo ni kan na wo so wa na munyafu mini oba mini abema de ye ka kire woni tu hofo na hwehwe wa wo nkwaje ni sa asofo eni machi ni sa difo eni machi eni mahunu matemati na chi nyankopon mwaye na onkire ye nkwan ye da na se emfa ya disuan nsi ha ye besia hia bio